Hello friends, welcome back to India for IAS Mains Answer Writing Basic program. As a part of this program, we have started UPSC Daily Mains Answer Writing Practice session. In this video, that is day 10, here we are going to discuss day 10 question and answer approach discussion. So day 10 question ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Discuss the role of different types of weathering in shaping the landforms and contributing to soil formation. How do climatic factors influence these processes? So the question is for 15 marks and 250 words. So question ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವೆದರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ these processes. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆದರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 250 ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆದರಿಂಗ್. ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆದರಿಂಗ್? ವೆದರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಟು. ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ the first part of the question, that is role of weathering in shaping landforms. So first one, physical weathering process, how it helps in formation of landforms or how it influences the landforms. Weathering, it disintegrates the rocks into fragments, it influences the granite domes, talus slopes and block fields. So granite domes ಅನ್ನೋದು, talus slopes ಅನ್ನೋದು, block fields ಅನ್ನೋದು, these are all landforms which are created over millions of years through physical weathering process. ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಡೋಮ್ಸ್ ಆಗಿ, talus slopes ಆಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the second process we have to explain the chemical weathering and how it alters the landform. So chemical weathering, it alters rock composition and it promotes the karst landscapes, laterite formation and deep weathering profiles. So karst landformನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ while studying the different geomorphic processes and landforms. So karst topography, it is mainly because of the chemical weathering process. And laterite formation, ನಮಗೆ ಈಗ laterite formation ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ laterite formation ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. Then because of chemical weathering, the land can develop deep weathering profiles. Then third one, biological weathering. So biological weathering, it enhances the physical and chemical breakdown of the rocks and it helps, example, root wedging and organic acid weathering. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೆಜ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫಂಗೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೆದರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೆದರಿಂಗ್ there is a significant influence on the formation of landforms in that particular region. So next we have to address how weathering helps in the soil formation. Soil formation ಆಗಲಿಕ್ಕೆ weathering ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ weathering, it provides the mineral material and texture to the soil. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಏನಂತಂದರೆ ವೆದರಿಂಗಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಾಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಂಥ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಲು, ಆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಾಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸೈಜು, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೆದರಿಂಗ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
The weathering, it releases the nutrients via chemical weathering, vital for plant growth. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಯಿಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆದರಿಂಗ್. ಈ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜನ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಲೇಯರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ 6th standard NCERT. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ NCERT. ಸೊ ರೀಡ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೇನು ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ವೆದರಿಂಗು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೌ weathering contributes to the soil formation. And next part we have to write about the influence of climatic factors on weathering. So ಯಾವ ರೀತಿ climatic factors weathering ನ influence ಮಾಡುತ್ತೆ. First one, humid tropical climate. So in humid tropical climate, where chemical weathering is dominated. So this results in deep soils and laterites. So example ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರೈಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೇಜರ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅರಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆದರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ ಶಾಲೋ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, frost action, it is dominant, and moderate chemical weathering is also there, so that shape the soils and landforms. So here we have explained the influence of climatic factors on weathering and different types of soils. So coming to the conclusion ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, so we have to write how weathering is a climate dependent process and it is integral to both geomorphology and pedogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. So how it is important, then understanding its dynamics helps in explaining the regional variation in landscape evolution and soil profile. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವೆದರಿಂಗ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇ 10, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿ question and answer approach to the day 10 on the topic geomorphic process. In the day 11, we are going to discuss about question and answer approach discussion on the topic geomorphic process in the next video. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, happy answer writing.